anthem of the Kingdom of Morocco. Good afternoon, everyone. Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the official GITEX Africa Morocco press conference. As artificial intelligence continues to shape the fundamentals of global value chains, collaboration and co-creation are now more important than ever to ensure a competitive, inclusive, sovereign, and sustainable African digital economy. And for its fourth year in Marrakech, GITEX Africa is the largest continental event convening public decision makers, industry leaders, startups, investors, researchers, and prominent technology stakeholders. It will serve as a platform for those developing responsible AI infrastructure, advancing digital public policy frameworks, and scaling high-impact solutions to meet Africa's need. I think I speak for all of us when I say we are very excited to hear from our exclusive guest today. But before that, let me outline the flow of today's session. Each of our speakers will deliver a short speech. After all three speeches, we will open the floor to questions from the audience. If you would like to ask a question, please raise your hand, and one of our team members will share the microphone with you. Once you receive the microphone, please state your name and the media outlet you represent. And to allow time for other audience members to answer questions, please return the microphone once you have asked your question. And after that, we will conclude the press conference. But first, we will play a short video on the event. And that certainly set an incredible scene of what to expect at GITEX Africa this year. Now, and without further ado, I would like to invite to the stage Her Excellency Amal Falah Sarroujni, Minister of Digital Transition and Administration Reform, Government of Morocco, and also Mr. Amin Al-Muzwari, Director General of the Digital Development Agency, and of course, Ms. Trixie Lormiman, CEO GITEX
global. Ladies and gentlemen, thank you very much. Please, if I may, we will start with the official picture. Okay, if you can remain in the middle of the stage, and preferably between the two floral arrangements. Yes. Yeah, here. Your Excellency, Amal Falah Sarroujni, directly to the lectern. Thank you. Ils ne sont jamais à la bonne hauteur. Je ne vois pas bien. C'est bon? Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous entendez bien? Oui, d'accord. Mesdames et messieurs, les représentants des médias, distingués invités, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse consacrée à la présentation de la nouvelle édition de GITEX Africa Morocco 2026, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 9 avril sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cet événement, organisé sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, en partenariat avec l'Agence de développement du digital et Keynote international, s'impose aujourd'hui comme le plus grand rendez-vous technologique du continent africain. GITEX Africa Morocco dépasse désormais le cadre d'un simple salon pour devenir une véritable plateforme stratégique mondiale où se rencontrent décideurs publics, investisseurs, entrepreneurs et innovateurs autour des grands enjeux du numérique. Il constitue un espace unique de dialogue, de coopération et de networking où se construisent des partenariats concrets et où émergent des solutions dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les infrastructures numériques, la fintech et les villes intelligentes, pour ne citer que cela. L'édition 2026 confirme cette montée en puissance avec des chiffres particulièrement significatifs. Plus de 1450 entreprises exposantes et start-up, plus de 400 investisseurs internationaux représentant plus de 350 milliards de dollars d'actifs, des participants issus de plus de 130 pays et plus de 50 000 participants attendus. Cette dynamique est également portée par une participation internationale de plus en plus diversifiée, notamment en provenance des pays africains et francophones, ainsi que par l'arrivée de nouveaux pays exposants, renforçant ainsi le positionnement global de cet événement. Pour le Maroc, GITEX Africa constitue bien plus qu'un événement international. C'est une vitrine stratégique de notre écosystème numérique, un levier d'attractivité pour les investissements et un accélérateur de croissance pour nos start-up. Dans ce cadre, l'initiative Morocco 300 marque une étape importante en portant à 300 le nombre de start-up accompagnées cette année, soit une augmentation de 50% par rapport à l'an dernier. Ces start-up issues de 31 secteurs et représentant 32 villes du Royaume témoignent de la vitalité et de la diversité de notre tissu entrepreneurial.
Au-delà des chiffres, cette dynamique produit déjà des résultats concrets. Une start-up marocaine a récemment réalisé une levée de fonds de 15 millions de dollars, la plus importante de l'histoire des start-up au Maroc, après un parcours initié à GITEX. Cela confirme que cet événement est devenu une véritable plateforme de financement, d'accélération et d'internationalisation pour les entreprises innovantes marocaines. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie Maroc Digital 2030 et l'initiative AI Made in Morocco qui vise à construire un modèle numérique souverain, inclusif et compétitif. Dans ce cadre, la transformation de l'administration se poursuit à travers la digitalisation progressive des services et le développe, avec pour objectif d'améliorer l'accès, la qualité et l'efficacité du service public. Parallèlement, nous assistons à une montée en puissance remarquable de l'innovation territoriale. Le hackathon Ramadania, dont la finale s'est tenue hier dans ces mêmes locaux, en est une preuve et une illustration forte. Près de 4000 jeunes, issus de l'ensemble des régions du Royaume, des 12 régions, ont été mobilisés pour développer des solutions innovantes répondant à des besoins concrets dans des domaines variés, allant de la digitalisation des services publics à la mobilité intelligente, en passant par l'inclusion numérique, l'environnement et l'énergie. Cette initiative démontre que l'innovation au Maroc n'est plus concentrée dans quelques pôles, mais qu'elle est désormais diffuse, portée par une jeunesse engagée et créative, capable de proposer des solutions à fort impact, que l'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. GITEX Africa constitue à cet égard une plateforme naturelle pour accompagner ces projets vers l'international, en leur offrant visibilité, financement et opportunités de partenariat. Dans cette même dynamique, le lancement du réseau des instituts Jazari vient structurer un écosystème national d'innovation en intelligence artificielle, fondé sur un modèle territorial et orienté vers la recherche appliquée, à travers un pôle central de gouvernance et un réseau d'instituts régionaux. Cette initiative vise à renforcer les synergies entre universités, entreprises, administrations et start-up et à développer des solutions concrètes répondant aux priorités nationales. Sur le plan international, le Maroc confirme également son engagement en faveur d'une coopération numérique sud-sud et multilatérale renforcée à travers l'initiative Digital for Sustainable Development, D4SD, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Cette plateforme vise à favoriser le transfert de compétences, promouvoir une innovation responsable et accompagner les pays africains et arabes dans leur transformation digitale dans une logique de coopération et de partenariat win-win. À travers GITEX Africa Morocco 2026, notre ambition est claire: consolider le positionnement du Maroc en tant que hub régional de l'innovation, renforcer son attractivité pour les investissements numériques et affirmer son rôle en tant qu'acteur engagé dans la construction d'une souveraineté digitale africaine. Nous poursuivons ainsi la construction d'un modèle numérique africain fondé sur l'inclusion, l'innovation et l'ouverture au service du développement économique et social de notre continent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Thank you, Your Excellency. Next, we will hear from Mr. Amin Al-Mzwari, Director General of the Digital Development Agency, ADD. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المحترمة، السيدة رئيسة التنفيذية لشركة كون انترناسيونال ونائبة رئيس مركز دبي التجاري العالمي، السيدات والسادة ممثلي القطاعات والإدارات العمومية والقطاع الخاص، حضرات السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الإعلامي الهام
الذي ينعقد في سياق دينامية متواصلة يشهدها مسار التحول الرقمي ببلادنا، ويجسد طموحا متجددا لتعزيز تموقع المملكة كفاعل رئيسي في المشهد الرقمي على الصعيدين الإفريقي والدولي، وذلك في إطار تنظيم النسخة الرابعة لمعرض جايتكس أفريكا موروكو تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمراكش بساحة باب جديد من 7 إلى 9 أبريل المقبل. ويأتي تنظيم هذا الحدث في تجسيد للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من التحول الرقمي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن التعاون الإفريقي ركيزة استراتيجي للعمل المشترك. لقد استطاع معرض جايتكس أفريكا موروكو في دوراته السابقة أن يرسخ مكانته كأكبر حدث تكنولوجي وريادي على مستوى القارة الإفريقية، حيث استقطبت نسخة 2025 أزيد من 52 ألف مشارك، واحتضنت حوالي 1500 عارض ومقاولة ناشئة إلى جانب مئات المستثمرين والمتحدثين الدوليين من أكثر من 130 دولة. كما أن هذا الحدث لم يعد مجرد معرض أو ملتقى للتكنولوجيا، بل أصبح فضاء تصنع فيه القرارات الرقمية وتبنى فيه الشراكات وترسم فيه معالم الاقتصاد الرقمي الجديد، لأننا انتقلنا بفضله في إفريقيا من مرحلة الترقب والانتظار إلى مرحلة المبادرة والابتكار. فإفريقيا اليوم لم تعد مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل أضحت فاعلا استراتيجيا يرسم ملامح الغد الرقمي ويعيد تعريفه بلمسة إفريقية طموحة. أما الدورة الرابعة التي ستحتضنها مدينة مراكش كما أشرنا إليه، فلا تمثل مجرد موعد جديد ضمن أجندة التظاهرات الدولية، بل تشكل محطة استراتيجية تؤكد طموح إفريقيا والمغرب في الانتقال من موقع المتلقي للتكنولوجيا إلى موقع المنتج والمبتكر لها، وتعكس المعطيات المتوفرة الدينامية المتسارعة التي يشهدها هذا الحدث، وتؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار والابتكار في المجال الرقمي، كما تجسد الإرادة المشتركة لبناء منظومة رقمية إفريقية قوية قائمة على الابتكار وتعزيز السيادة الرقمية وتثمين الكفاءات المحلية. فاليوم لم تعد السيادة الرقمية خيارا تقنيا، بل أصبحت مسألة سيادة وطنية وأمن اقتصادي وقدرة على صياغة المستقبل. وفي هذا الإطار يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله تعزيز موقعه كمنصة استراتيجية تجمع بين إفريقيا وباقي العالم، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ودعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. هذا ويطمح المغرب إلى أن يكون ليس فقط جسرا رقميا بين إفريقيا وأوروبا، بل منصة تطور فيها الحلول لإفريقيا وتصدر إلى مختلف أنحاء العالم. كما يشكل هذا الحدث فرصة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية، سواء على المستوى الإفريقي أو المستوى الدولي. ونؤمن في هذا السياق أن الاستثمار في الإنسان يظل حجر الزاوية، حيث يمكن لشبابنا في مختلف جهات المملكة أن يكونوا فاعلين في هذا التحول ومصدر ابتكار وحلول ذات أثر عالمي. ونؤمن في هذا الصدد أن شبابا من قريات نائية يمكن أن يطوروا تطبيقات أو نظامات رقمية أو أنظمة رقمية تصل إلى العالمية إذا توفرت له البنيات التحتية اللازمة والمواكبة المناسبة. ولا يفوتني أن أنوه بالدعم والتعبئة القوي للمختلف شركائنا الذين يساهمون تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل من موقعه في إنجاح هذا الحدث وفق أعلى المعايير الدولية. وكل فكرة كل فكرة وكل شراكة وكل مقاولة ناشئة خلال هذا الحدث قد تشكل لبنة أساسية في بناء اقتصاد رقمي إفريقي تنافسي ومستدام. وفي الختام نجدد التزامنا بمواصلة العمل إلى جانب كافة شركائنا لإنجاح هذه الدورة بما يعزز إشعاع المملكة ويساهم في بناء مستقبل رقمي واعد لقارتنا الإفريقية. موعدنا إذن في مراكش ليس فقط لمتابعة الحدث، بل للمشاركة في صناعة مستقبل رقمي إفريقي جديد. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سيد أمين المزواغي المدير العام لوكالة التنمية الرقمية. Thank you very much. Mr. Amin Mzwari, Director General of the Digital Development Agency, ADD. And now I would like to ask Ms. Trixie Lormiman, CEO GITEX Global, to take the floor. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm going to keep this short, but really good for us to be here. And
I want to first of all thank everyone for being here, for your continuous support after 4 years, and of course to Madame Lamise and Mr. Amin and the team as well, and all the government authorities and agencies who've been so instrumental in helping us. I just want to focus on good news. I think in this world now we need good news. And I will look at where Morocco is going. I want to congratulate Madame Lamise and the team on the amazing AI Made in Morocco initiative. There are a lot of countries in the world who is consuming AI. But I think when you're consuming AI, you are a market. But when you create AI, you become a power. And I think this is the whole mission of Morocco. And I think with the announcement that we heard this year, it's been fantastic to know that Morocco will now be building, you'll be owning, and you'll be deploying and exporting its own models of AI in the years to come, and I'm sure with a lot of the amazing partnership and the Jazari AI Institute initiative, there's a lot coming up for Morocco and the market here. So it's transforming. There is change, and very importantly for us, we want to make sure that GITEX is the agent and the catalyst for all these changes that's going to come, and Morocco is not static in its innovation journey. And looking what data center is, and a big part of Made in Morocco initiative is the whole big motion in data center built supercompute construction and the hosting that's going on here. Again, Morocco is not only just being a user of foreign cloud services. It is now with over 20 data center facilities in the region, and I believe with a good 2.3 gigawatt coming up, this actually surpasses the continent's power. It is beyond just Africa here. So again, looking at where it's going, we're very proud to know that Morocco will be having 35% of the data center capacity here upcoming in the next few years. And again, what this means is there's going to be a lot of talent, capacity building, global relationship, partnership, and of course new policies, and again, bringing in new investors. And again, this is what GITEX and the ministry and ADD and all our authorities here, it's all about really having the big convergence. And we have data center intelligent infrastructure as a very big sector this year in GITEX. And moving on, cybersecurity, we cannot underline how critical this is, especially in a time of global conflict, where cyber risks, where intelligence has become #1 priority for national resilience. And cybersecurity this year for us is foremost. We have a big program with the ministry and of course with DGSSI, with what we call the Star Summit, very much on the strategic digital defense and AI readiness. There'll be a big program taking on happening on day 2. Let's not forget that the cyber risks in this region in Africa for this year is coming up to about $5 billion. This is the #1 global risk, not just in Africa, but everywhere else in the world. But importantly, we also need to know, in Morocco, you have a strong, resilient infrastructure. I believe you are ranked tier 1 in the ITU Global Cybersecurity Index. So again, the great achievement of Morocco, where you've been, where you're going to, there's a lot more programming and a lot more resilience that is going to be built. And we hope that GITEX is going to now convene a lot of global experts in cybersecurity and defense during GITEX to be discussing a lot of these very pertinent and very national, resilient and relevant topics. Mobility, as Madame Lamise has mentioned, has been a great sector of achievement for us. Again, the first EV battery gigafactory is being built here in Morocco, and we have seen that great momentum in GITEX. We have a lot of new names. I'm not going to mention, just to share, Tesla, Hyundai, Dongfeng from China, one of the biggest. They'll all be at GITEX Mobility Park this year as a very new feature.
And as we look and focus on the big tech, we need to understand that the SMEs are 90% of the economy. Yeah, the 90% of the businesses here are SMEs, and they contribute to over 40% of the economy here in Morocco. And we need to make sure that they are being rallied and put along. And GITEX is the very vital platform for capacity building, for knowledge transfer, and for the education of all these SMEs based in Morocco and Africa. And this is, as such, we have on the last day, my team has worked very hard again with the Ministry, ADD, and DGSSI, and APB, and some of the other organizations as well, to curate a very strong SME growth and AI program. So these are just some of the things that's happening during the show. A lot more, I won't go into it, but importantly that we are not looking just at the size of the event. The industry is evolving. The new technologies, new partnerships that are coming up, we need to focus on what goes on inside in terms of the content, the new relationships. And we're very proud this year we have many new countries coming in. Countries of companies who normally do not come here, but because of GITEX they do. We have Czech Republic, we have Croatia, Denmark, Thailand, and many, many more. As we understand from the team, they're all coming to Morocco for the first time. And this we are very proud that we continue to build. GITEX, of course, is anchored in the UAE. Given the global conflict that's going on in the region and the impact is felt everywhere in the world, we want to thank everyone for the very well wishes that you've been extending to everyone in the UAE and in the region where we are. But importantly, UAE remains very steadfast and focused on business, the continuity of business and the resilience of building innovation partnerships around the world. And on this note, we are very proud to have been in a great partnership with Morocco. And Morocco is the country that's going to kick off the first GITEX globally for us anywhere in the world. And this is a very important mission and message that we continue to make sure that we focus on resilience, on building global partnerships, because we believe in that one platform and that one global community that Morocco will now converge into Marrakech very soon next week to ensure that no matter what happens, business will go on, continuity is there, people will learn, people will partner, there'll be a lot more friendships and a lot more investment and growth for everyone. So on that note, we of course look forward to the Morocco 300 companies. Very proud that we have expanded the program with the support of everyone as well. We look forward to making sure that the message is loud and clear. Business goes on, and there's going to be a lot of education and a lot of partnerships that will come up from this edition. So thank you very much, everyone. Thank you, Mrs. Lormimand. We will now open the floor for a quick Q&A session with the audience. If you would like to ask a question, please raise your hand and wait for one of our team members to share the microphone with you. Please don't forget to state your name and the media outlet you represent. We need a microphone, please, over there. Third row. Anyone can hand the person? Thank you. Pardon? Voilà, le monsieur ici. Merci. Madame la ministre, Shakir Al-Alaoui, le 360. Je voudrais, pourquoi vous l'appelez le GITEX 2026 le plus grand sommet d'Afrique concernant la technologie numérique? Et puis, quel enseignement avez-vous tiré de l'édition précédente? C'est une question, s'il vous plaît. Une question. Alors, la dernière. Choisissez celle que vous souhaitez, mais posez une question. C'est à elle de choisir. La dernière question, c'est donnez-nous des détails sur cette start-up marocaine qui a pu lever 15 millions de dollars à travers tous vos efforts. Madame la ministre, choisissez de répondre à une question, des trois.
Je vais répondre aux 3. Parce que c'est 360. Si vous en avez 60, je veux bien. Pourquoi c'est le plus grand? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Les GITEX Africa, c'est le seul qui réunit 50 000 personnes. Aujourd'hui, dans ces grands événements de tech, vous avez le GITEX, vous avez le Web Summit, vous avez Internet Global Forum, et le GITEX et les autres, ils sont en Arabie Saoudite. Enfin, on a déjà vu IGF en Arabie Saoudite, mais GITEX Africa, il y a Dubaï, et il y a le GITEX Dubaï, et puis il y a, pour l'Afrique, c'est le plus grand sommet. Et ça, moi personnellement, pour avoir fait beaucoup de tech, je peux vous dire qu'il n'y a pas des sommets qui réunissent plus de 50 000 personnes. D'accord? Donc ça, c'est la première question, elle est facile. La deuxième question, c'est sur... rappelez-moi déjà. Les enseignements, les enseignements. de l'édition passée. Oui, alors effectivement, rétrospectivement, chaque fois on essaye de s'améliorer. Alors par exemple, l'année dernière, on avait remarqué que 200 startups, c'était bien, mais si on pouvait aller plus loin, c'est mieux. Et donc, on est passé à 300 startups cette année. C'est une augmentation de 50%. Ça n'arrive pas souvent. Et donc, pour nous, dans cette dynamique globale de la tech, de Maroc Digital 2030, de AI Made in Morocco, pour nous, il était très important d'accompagner cette montée en puissance sur l'exposition de nos startups au monde. Moi, pour moi, personnellement, ce que je retiens de cette exposition, c'est que, on le voit quand on discute avec les startups, on a une direction des écosystèmes qui est très active. On les accompagne à GITEX, on les accompagne à Vivatech, on les accompagne au Web Summit. Et à chaque fois, nous, on a des données du terrain. C'est-à-dire, ils viennent avec nous, on voyage avec eux, et on discute avec eux, et ils sont ravis parce que c'est en se confrontant aux autres qu'on s'améliore et qu'on apprend et qu'on augmente nos capacités. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Donc ça, c'est juste sur le pan, start-up, écosystème. Maintenant, je peux vous dire que l'année dernière, en quittant GITEX 2025, nous avions eu des demandes très très fortes, et on en a discuté avec nos amis des Émirats et l'ADD. Ils voulaient un GITEX sur une semaine. Les gens nous ont demandé un GITEX sur une semaine. Et c'était une demande très récurrente qui arrivait tout le temps avec tout le monde. Et on a essayé de le faire. Après, on s'est rendu compte que pour le business, c'était pas possible de maintenir des entreprises une semaine sur site. C'est très très difficile. Et donc, on a dû malheureusement rester sur 3 jours avec 2 journées business, B2B, et une journée grand public, et une journée start-up. La 4e, c'est la journée start-up du lundi 6 avril. Pour dire quoi? Pour dire que les remontées du terrain, rien que ça vaut la peine d'organiser une édition comme GITEX, parce qu'on se rend compte, je ne vous parle même pas des accords qui sont signés, des partenariats, des bilatérales, etc., qui ont un impact très important sur les aspects géopolitiques, sur les aspects stratégiques, sur les aspects de développement du business. Et donc, pour nous, c'est très important de répondre à ces attentes citoyennes aussi, parce que le monde de la tech vient à nous, à Marrakech. Et c'est très important parce que ça crée des synergies extraordinaires en termes de business, en termes d'apprentissage, en termes de partage d'expérience et de capacité. Maintenant, la dernière question, mais après on peut revenir de façon, ça serait intéressant, on le fera un jour, je ne sais pas quand, je ne prends pas de promesses aujourd'hui, je ne fais pas de promesses aujourd'hui, mais c'est très important de voir qualitativement et quantitativement les outputs de GITEX. Des 4 GITEX, de toute façon, on fera une étude là-dessus. La dernière question, c'était par rapport à cette start-up. Alors, de mémoire, alors je vais vous dire le nom de la start-up. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom? Alors, je vais donner peut-être la parole au directeur des écosystèmes, parce que vous êtes en contact avec eux. Allez-y, sur la partie, la start-up qui a levé 15 millions de dollars. En mode agile, ça s'appelle Yaki.
Elle a levé 15 millions de dollars et c'est une start-up qui a développé une plateforme transactionnelle, vente-achat immobilière, en utilisant des procédés technologiques assez innovants. Et c'est une start-up qui a initié 2 fois, de GITEX 2024-2025. Elle a bénéficié d'un stand de GITEX qui a permis d'être vue, de showcaser sa solution et d'avoir des investisseurs étrangers. Merci. Je rajouterai juste que sur la partie, vous savez, le ministère il a lancé l'initiative VB et une initiative VC. Et quand on a lancé l'initiative VC, on a eu plus de 47 de mémoire investisseurs internationaux qui voulaient investir au Maroc dans les startups. Et nous avons choisi 9 investisseurs internationaux. Donc il y en a 4 qui sont plus ou moins dans l'orbite Afrique, mais d'autres qui sont des vrais startups, des vrais investisseurs américains ou autres. Et à GITEX Africa 2026, nous allons, avec le fonds d'investissement Mohamed VI, la CDG et le MTNRA, annoncer les investisseurs qui ont été sélectionnés. Et donc c'est une initiative qui va être financée, c'est un mécanisme capitalistique pour accompagner les investisseurs qui investissent dans la start-up marocaine. Et nous sommes à plus de, entre VB et VC, on est à 1,3 milliard de dirhams d'investissement pour la start-up marocaine. Alors, عندنا واحد السؤال هنايا إلا سمحتوا. كاين الصف الثالث. تفضل يا سيدي. جيتكس جلوبال مضفي إلا كان ممكن تعطوه ميكرو واحد آخر حيت هذاك ما خدامش. مرة أخرى أقدم لكم نفسي. الاسم دريش شرقاوي، سموني رئيس تحريري مجلة الدبلوماسية المغربية. وبحقيقة بالمناسبة أنا جد سعيد تواجدي معكم. أنا عندي سؤال 3 للسيدة التي تمثل جلوبال جيتكس أو السيدة معالي الوزيرة وللسيد أمين. حقيقة لا يمكن الحديث عن هذه الدورة الرابعة في 2026 بدون الحديث عن الدورة السابقة. احنا نريد ما هو تقييمكم للدورة السابقة؟ 1. ثانيا، ماذا هيأتم للإعلام ووسائل الإعلام؟ كما تعرفون أن الإعلام يلعب دور مهم. آخر سؤال، إذا كان ممكن نكتفيوا بجوج. لا، أنا عندي سؤال واحد داير فقط. السؤال هو: ما هي أهداف جيتكس جلوبال ل 2026؟ شكرا. أهداف هذه الدورة هذه. ميرسي. شكرا سي الشرقاوي على طرحكم هذا السؤال. هذا السؤال ايفيكتيفون فيه واحد ثلاثه ديال المحاور. المحور الاولي هو ان بطبيعه الحال رحنا في الدوره الرابعه ديال التنظيم، وهذه الدوره الرابعه ما يمكنلاش ننظموها الا ما طرحناش على نفسنا واحد الاسئله، الا سمحتي لي ماشي غير على الدوره السابقه، مي على الدورات كلها من الاولي حتى لدابا. الوغ الا جينا نشوفوا من ناحيه الارقام، المجهود اللي دار هو اننا عندنا تقريبا واحد اكثر من 60% ديال الزوار بالمقارنه مع النسخه الاولى. عندنا تقريبا واحد اكثر من 60% واحده اخرى ديال الشركات الناشئه. السيده الوزيره فيان دو لو سولينيي طفات الضوء على واحد المساله ديال العام اللي فات، كان 200 شركه ناشئه كتستافد من واحد البرنامج ديال الدعم. اليوم بما انه كان واحد الجاذبيه ديال هذا البرنامج ولينا في 300، ولما لا في النسخه المقبله يكون واحد العدد واحد اخر على حسب اش كنشوفوا. يعني من 200 شركه ناشئه، السيد المجوري السيد المدير طلعت بعدا واحد الشركه اللي الا غيوسي ا لوفي 15 مليار. سي ديجا تري بيان، 15 مليون دولار، دونك 15 مليار سنتيم. دونك الى غدينا وكنوسعوا المجال ديال الاشتغال، حيت دابا حنا شنو كنديروا؟ اون غان سور لي روتور ديكسبيريونس بور ساميليوري بار لا سويت. هذا هو الهدف.
يعني اجوردي شنو نقدروا نقولوا؟ المشاركه غدا كتطلع المره الاولى كانت اوتور دو 30000 35000 اجوردي اكثر من 50000 يعني في 4 ديال في 3 النسخ استطعنا اننا تقريبا ندوبلوا الرقم. يعني اذا زدنا اشتغلنا باش اننا نزيدوا من الجاذبيه ديال المعرض ديال التظاهره، هذا كيساهم في واحد العدد ديال الامورات اللي هو كيخليني نجاوبك على السؤال الثاني. السؤال الثالث ديال الاهداف، اولا الاشعاع ديال المملكه، ثانيا التموقع ديال المملكه كقطب قاري في التحول الرقمي، ثالثا الاشتغال على جعل التحول الرقمي رافعه ديال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. الان كاين واحد النقطه على الاهداف. هذه الاهداف بطبيعه الحال غادي ارتئينا مع السيد الوزير ومع الشركاء الافوا كون والشركاء والفاعلين ديال القطاع العمومي والقطاع الخاص باش اننا غادي نديروا من بعد واحد الدراسات قيميه باش نحاولوا نقربوا من واحد العدد ديال المعايير اللي غتخلينا نعرفوا شنو هو الامباكت ديريكت انديريكت فينانسي نو فينانسي بطريقه مدققه شيئا ما. يعني كنظن انني اجمالا جاوبتك على الاسئله ديالك، وإلا كان شي سؤال واحد اخر حنا راه الاشاره مرحبا. ما عرفتش السيده الوزيره بغات تضيف شي حاجه. اللي بغيت نقول هو ان كاين الكم وكاين الكيف، كاين لو كاليتاتيف وكاين لو كوانتيتاتيف. يمكننا نشوفوا ان الاعداد كتضاعف طبعا، ولكن اللي كيهمنا هو ان نشوفوا شنو كيخرج من هذاك التضاعف. احنا اليوم اللي بغينا نركزوا عليه هو مثلا هذوك 200 ستارت اب اللي جبنا العام اللي داز، وهاد 300 اللي جبنا هذا العام ماشي غير درنا 50%. خاصك تشوف بان يعني لا ديريكسيون ديال لي زيكو سيستيم كتلاحظ بان كاين ارتفاع في الجوده ديال العروض ديال هاد لي ستارت اب، وهذاك الشيء ما كيتقيمش بالعدد. يعني خصك تشوف اون ستارت اب ملي كتجي المره الاولى وملي كتعاود تجي المره الثانيه والمره الثالثه ما يكونش عندها نفس الانتاج، وهذا الشيء باش يتقيم كيخص دراسات دقيقه جدا باش نعرفوا مثلا لي لوفي دو فون ديال 15 مليون ديال الدولار. سا سي كوانتيتاتيف اي كاليتاتيف على فوا، لان اوني دون لي ليكورن. ما كاينش زعما الا كانت اون انتربريز ولا اون ستارت اب كي arrive à lever plus de 1 million de dollars, on est déjà dans la licorne. Donc là c'est même si c'est quantitatif c'est très significatif. ولكن كاين شي حوايج اللي ما يمكنش نقيموهم يعني بسهوله، ولذلك هذه الدراسه اللي تكلم عليها السي مزواغي اللي غادي نديروا دابا من بعد جايتكس هي باش تجي ناكدوا l'intuition اللي عندنا sur la qualité l'évolution qualitative ديال المسائل. والناس اللي كنشوفوا مثلا الدول اللي غادي تجي هذا العام 11 دوله عمرها ما جات قبل. هذا معيار. علاش؟ لا كوميسيون اوروبيان غادي تجي باش تسني معنا. علاش؟ عمرها ما سنت معنا قبل على النيميريك. فهمتي؟ كاين شراكات اللي غتخلق اللي ما كانتش تكون لما كانش جايتكس، ولذلك اولا كاين بزاف ديال الناس كيطلبوا منا باش يسنيو شراكات في جايتكس، لان سي اون فيترين، سي دو براندين اكستراوردينير. اي دونك هادشي كله خصو يتقيم يتكتب يتطرح يعني بشكل عقلاني، ولكن حنا كنحسوا وعندنا يعني اون فري انتويسيون سور لو فات كو جايتكس كيعود بزاف بالخير على المغرب، وهادشي نعاودو نناقشوا فيه من بعد يعني avec plaisir. Hi. Sorry, I have to speak in Paongli. I think very importantly we need to understand, and we all know in technology, digital AI, as you call it, there is no finishing line. It started as a jog to a sprint, and now is marathon, especially with AI. The war is only starting now with AI. So the journey and the runway is very long. This is why the ministry is called the Ministry of Digital Transition. It is not tomorrow. It transits. It takes time. A lot of the visions and the plans, missions that we have in the world, in all the countries, every country almost now has an AI strategy. The AI strategy is not 2026.
is not 2027. It's 2030, first phase, 35, 40, 2050. And this is why an event like GITEX is important, because you need to build on relationship. You need to know what the rest of the world is building in terms of technology, what new relationships is coming up, technology transfer, technology that's going to come in here. AI is driven a lot by deep tech startups around the world. And startups, if we all know, 80%, 90% of them do not survive after 1-2 years. Every year, there are new companies coming up. You need a platform every year to develop, cultivate new relationships, because AI, whether it is consumption or creation, takes time. And it takes a lot of dynamics to make that happen. And it's very important, a platform like GITEX. You can have a forum of 50 people, sir. It never shows the strength, the ambition, the spirit, and the energy, and the commitment of the kingdom, of the government, of the ecosystem, private sector, public sector, and all the startups. When you have one single event that converges everyone, it shows the strength and the power of where Morocco is and where it's going to go. Once a year. If you do it fragmented, you will never get that unified view of what Morocco stands for. And this is why annually we need to evolve. We don't really just talk about space. We need to talk about what goes on in the show. Data center is a big thing. Do we know data center 4 years ago? No. Imagine you don't have a platform like GITEX. You will never know what is data center. Data center has a new ecosystem of companies that never existed 5 years ago. And this platform, because it keeps up with technology changes, you now have the access. Let's not think about this from us. Let's think about it from the perspective of SMEs and startups and even big techs who need to find new clients, need to understand what the rest of the world is building. 300 startups here. We are bringing 400 investors from around the world all together one time into Marrakech next week. They are managing assets of over 200 billion, and they come from over 40 countries. Where in the world? Imagine that it's always easier to imagine when you don't have GITEX, what happened? If tomorrow GITEX is not there, your startups, where are they going to go to understand what the rest of the world is building? How do they find out from investors whether they are doing the right thing? Especially in AI, there's no benchmark. The investors will tell you whatever you're building is going to work or not, or give it up, or do something different, or partner with somebody else, or re-engineer, and whether your product is interoperability is high, whether your product can be used by Royal Air Maroc. You cannot build a product that cannot be integrated into a company or scale. All these things can only happen when you have an ecosystem of government policies, of big tech who want to partner with a startup. SMEs need to have a way to build new business. Then you're going to have futurists. People will tell you what the world is going to be like in 10 years. Sitting here, you will not know unless we bring these people in. We are bringing more than 300 over speakers. 30+% of them have never been in here to speak. New relationships that ministry and everybody wants. To be able to build, to be able to scale. Scalability is very important. Maybe not known to yourselves, but for a company, they need to scale. They need to capture network and businesses in other countries. If they are just sitting in the office and not having a platform here, they will never have the access. You can go to GITEX in Dubai, you can go to VivaTech. How many of them go? How many companies can afford the money to travel out? We are bringing the world, the ecosystem, the global stakeholders, the experts, the specialists, the visionaries, and the investors here. Imagine it's not there anymore. I think the responsibility a lot is into the young people, the entrepreneurs,
the startups, the SMEs, and of course even big tech who needs to, and also government who needs to understand the policies. What are the governments developing in terms of policies and regulations? What kind of MOUs can we work with them so that we can have knowledge transfer and have goodwill relationship building? So all those things need to understand it is not immediate. It is going to be, it takes time to evolve. And I think this is that platform where we need to constantly use the platform. My only one motivation and encouragement to partners that we work with is GITEX is here for 3 days. We try to bring in the best of the world in here. The rest of the 365 minus 3 days, the responsibility is on the country. How would the startups use the information that they gathered, the relationships that they have built over GITEX? What would the government use in terms of the regulations and policy as a result of what they have learned in the show? What is the big tech going to do now in terms of forging new partnerships? What are the SMEs going to do now, having built on relationship and understand what technologies and how people buy, sell, the rules of AI in Germany, in France? How do they export there? It's up to a lot of it, the onus and responsibility is up to our partners themselves. So we provide the platform to the best of our capability. The metrics can be there. How everyone is going to be using it is on you, on the startup, on the government, on the big tech, on the SME, and on the investors to follow up. And we hope with this, people will really know how to use an event like GITEX much more effectively and not be measuring it on 3 days. 3 days on its own, there's no miracles that can be done. It has to be a collaboration, a sincere partnership, and a deep commitment and motivation from all the stakeholders who want to make, the vision work for the country. I hope it answers. Sorry, it's a very long answer. A very big round of applause, please, for our exclusive speakers here today. Merci beaucoup. Thank you, everyone, for participating. And thank you once again to our speakers for their remarkable remarks. ونتلاقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله في مراكش.